More than 25 to 30% of produce in India is wasted due to lack of either transport, processing, or storage capabilities. Although dried produce is a multi-billion-dollar industry globally, India only processes 2% of its agricultural produce. SunVeg Solar and Biogas Dryer by Energy Guru. This is a new solar and biogas-based food drying technology. While serving the same purpose as the solar-only food dryers, it also uses biogas, which is uniquely positioned to help achieve 9 of the United Nations Sustainable Development Goals. जब सनलाइट का इस्तेमाल ड्रायर में नहीं कर सकते, तभी बायोगैस का इस्तेमाल करके ड्रायर को यूज कर सकते हैं। मोरिंगा सुखाने के लिए बायोगैस का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया। सैंड बॉक्स में सैंड भर के ड्रायर में ठीक से रख दिया है। मटेरियल ट्रे में रख दिया है। रख दिया है और दरवाजा बंद किया। अब बायोगैस की शेगड़ी ऑन कर दिया है। ये देखिए, कांच के अंदर से पानी पूरा जमा हो गया है। पानी सूखने के लिए 4 से 5 मिनट तक दरवाजा खुला रखेंगे। हर आधे घंटे बाद मटेरियल का ट्रे उल्टा पलट कर देना है। ये देखिए, अब ये मटेरियल पूरी तरह से ड्राई हो गया है। अब ये मटेरियल If there isn't enough sunlight and drying needs to be continued, then a biogas stove can be placed under the dryer, which uses the biogas-based heating unit. This technology keeps harmful methane from entering the environment, provides a livelihood for rural women, saves food, provides clean cooking, and provides organic fertilizers to farms. To recap the dryer's features, the temperature range is 60 to 70 degrees Celsius depending on sunlight. It can dry up to 40 kilograms of fresh produce based on what is dried. It is easy to use for most women, and it does not require any technical knowledge to operate. The following are a few customers of the SunVeg Solar Dryer. Installation of a SunVeg Solar Dryer usually takes half a day, and one Energy Guru technician and a handful of people on site. Here is a batch of onions before drying and after drying.
Here is a batch of tomatoes, before and after drying. Bananas can also be dried using the solar dryer. சீக்கிரமாயிடும். அதே மாதிரி நம்ம மஞ்சள் சில மஞ்சள் பெருசா இருந்தா ரொம்ப நேரம் எடுக்கும், சின்ன சின்ன மஞ்சள் இருந்தா சீக்கிரமா இருக்கும். அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு, எல்லாமே ஒரே விதமா இருந்தா கொஞ்சம் நல்லது. நம்ம கிரவுண்ட் நட் எடுத்தா எல்லாமே சின்ன சின்ன அந்த உடைச்ச கிரவுண்ட் நட்டும் நல்ல கிரவுண்ட் நட்டும் ஒன்னா போட்டா எப்படி வேற வேற பாதி நல்லா ஆயிடும், பாதி கொஞ்சம் நல்லா ஆகும். இந்த கண்ட்ரோலர்னு இருக்கு, அவங்க ஆல்ரெடி செட் பண்ணிட்டாரு, அதனால ஒண்ணுமே சேஞ்ச் பண்ண சொல்றீங்க, மாத்தவே வேண்டாம். காட்டு கொடுத்துருங்க. போட்டு கஷாயத்துக்கு அப்புறமா திருப்பி Here are the benefits of the SunVeg Solar Dryer compared to other drying systems. SunVeg Solar dried products can be sold in retail or to distributors in such smaller packaging. Below are the drying times for fruits, vegetables, herbs, and flowers using the SunVeg Solar Dryer. Raw agricultural produce does not fetch a good price in most markets. Hence, farmers throw unsold food away. On the other hand, dried produce can fetch anywhere from 1,000 to 4,500 rupees per kilogram, based on what and how it is packaged. Here are some inspired ideas for consuming SunVeg Solar Dryer. Through a market linkage entity, the dried produce can be sold to customers online, food delivery companies, pharma companies, restaurants, trade shows, disaster relief organizations, militaries, and shipping. Here are examples of what SunVeg was able to sell during its initial pilot. The typical purchase price of raw produce at the time was around 10 to 30 rupees per kilogram. So to make 1 kilogram of dried produce, 300 to 500 rupees was spent. After drying and packaging, the dried produce sold for anywhere from 1,000 rupees to 5,000 rupees per kilogram. Online orders were in small packets, whereas pharma orders were in kilograms. We also donated the first batch for disaster relief in Nepal when it was hit with a major earthquake in 2015. An economic benefit of SunVeg dryers is if high-value produce is dried, then women can earn more money from their own homes. The family can get organic fertilizer from the biogas,
and the family also gets clean cooking, reducing carbon and methane emissions. Thank you for your attention.